Hello guys, in this video I am going to explain approach. What is an approach? An approach is a set of correlative assumptions dealing with a nature of language teaching and learning. Approach is a set of assumptions, a performance or a maintenance of dealing with the language, dealing with the nature of language is called approach. Dealing with the nature of language and teaching and learning is called an approach. What is అప్రోచ్ అంటే ఏంటి? అప్రోచ్ అంటే కొన్ని పదజాలాలు కానీ పద సంబంధాలు కానీ ఊహించి లేదా నిర్వహించి బోధన అభ్యసనలో చెప్పగలగడమే అప్రోచ్ అంటే విధానం అంటాం. A set of words, a set of correlative assumptions dealing with the nature of language in classroom activity to the learners is called an approach. So coming to various types of an approach: the structural approach, situational approach, oral approach, structural oral situational approach, a communicative approach, electic approach. So these are the various type of approaches. And coming to the point, what is the structure? Structure అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ రూపం అని అంటాం తెలుగులో. సో స్ట్రక్చర్, ఇట్ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్ ఆర్ అ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈస్ కాల్డ్ structure. The different arrangements, a set of words in different arrangement, or a set of words in different arrangement or pattern of words. వరుస క్రమంలో vocabulary, pattern of vocabulary is called a structure. రకరకాలమైనటువంటి వరుస క్రమాన్ని structure అని అంటాం. Different arrangements or a pattern of words is called a structure. A language have their own structures. There are 325 structures and more than 1 crore words in English language. కోటి కంటే ఎక్కువగా వర్డ్స్ అనేవి, పదాలు అనేవి ఉన్నాయి అండ్ 325 స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో. సో ఐఎమ్ గివింగ్ some examples to understand, to get an idea about structure. So example, this is a book. ఇది ఒక బుక్. ఈ సెంటెన్స్ ఫామ్ కావడానికి ఒక ఫార్ములే అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్, వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ మూడింటిని బట్టి ఈ సెంటెన్స్ అనేది, ఈ వాక్యం అనేది ఫామ్ అయిందని చెప్పవచ్చు. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. I watch TV. I am watching TV. I watch TV. I will watch TV. So these 4 sentences having the same vocabulary but different meanings, but in a different order of pattern, is called an approach. Is called an structural approach. So having the same vocabulary but a different meanings, it gives a different meaning, it expresses the different meaning, is called structural approach. This arrangement is known as a structure. The words are used in a proper way in order to convey their meanings, is called a structure. So I'm going to structure about again.
Again I'm going to explain. Um, for having a same vocabulary but it gives a different meanings is called a structure. The arrangement is called a structure, but the word gives a particular but word used a particular or proper way in order to convey their meanings is called a structure. So coming to the meaningful of structure. Commonly, it is also known as oral and oral structures. Oral and oral approach. The main theme of this approach, the main aim of this approach is to increase the student that command over the pattern of sentence, command over the pattern of English a లాంగ్వేజ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ అండ్ స్పాంటేనియస్లీ. ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్కి ఏంటంటే స్టూడెంట్ వాక్యాలను అనర్గళంగా స్పష్టంగా ఎటువంటి దోషం దొరలకుండా మాట్లాడగలగడమే ఈ లక్ష్యం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆర్ మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ అప్రోచ్ ఈజ్ command over the pattern of English sentences. That language used are more fluently, effectively, or spontaneously. Okay. Teaching of English by help the students to learn a certain structures of English. The arrangement of words in a such a way as to give a suitable pattern. ఈ అరేంజ్మెంట్ ఈ వరుస క్రమంలో ఉన్నటువంటి పదాలన్నిటినీ ఒక సూటబుల్ ప్యాటర్న్ ఒక కరెక్ట్ అయిన వాక్యంగా అందించగలగాలి. అది స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ యొక్క మెయిన్ థీమ్స్. It gives this approach gives an opportunity to students to hear and speak the language. వినడము మరియు మాట్లాడడము ఈ భాషకి కలిగి ఉండాలి అని చెప్తుంది స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్. కమింగ్ టు అనదర్ పాయింట్, టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్. సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ మీన్స్ వరుస క్రమంలో పదాలు అనేవి వరుస క్రమంలో వాక్యంగా తయారవ్వాలి, అది ఒకటి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైజెస్ ప్యాటర్న్ means a noun pattern, adjective pattern, adverb pattern, like that, example, etc. And next వచ్చేసి formulae means a subject object verb subject object verb subject object, like that of formulas is used in English language. And coming to idiomatic structures, gives idiomatic structures means expressionsని different మీనింగ్స్లో అందించగలిగేదాన్ని idiomatic స్ట్రక్చర్స్ అని అంటాం. అండ్ కమింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్. ఇంపార్టెంట్ స్పీచ్. ఇక్కడ ఈ అప్రోచ్లో మాట్లాడగలగడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశంగా చెప్పవచ్చు. ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ స్పీచ్, మాట్లాడటం, ఎక్కువగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం, థాట్స్ని ఐడియాస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలగడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అప్రోచ్, ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ స్పీచ్. కమింగ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ హ్యాబిట్స్. సో కంటిన్యూస్గా అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అనేది సెంటెన్సెస్ ఈక్వల్గా ఫామ్ అవ్వాలి, కరెక్ట్ సెంటెన్స్గా ఫామ్ అవ్వాలి, పర్టికులర్ సెంటెన్స్గా ఫామ్ అవ్వాలి. దట్ ఈజ్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ హ్యాబిట్. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్టివిటీ. పీపుల్లో ఇక్కడ మెయిన్గా స్టూడెంట్ అనేవాళ్ళు
ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ వర్డ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి, గ్రూప్ యాక్టివిటీ లాంటివి కల్పించాలి. అండ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్టివిటీ. మాస్టరీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్, ఆ స్ట్రక్చర్స్ మీద, ఆ పదజాలాల మీద, పదబంధం మీద వీళ్ళకి పట్టు రావాలి. మాస్టరీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్. మీనింగ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్, వాట్ ఎవర్, ఏమైనా అర్థం కాకపోతే టీచర్ అనేవాళ్ళు యాక్టివిటీ బేస్డ్ మీద చూపించి, యాక్టివిటీ బేస్డ్ మీద సిచ్యువేషనల్ కాంటెక్స్చువల్ మీనింగ్ తోటి అర్థం కాని పదాన్ని అర్థమయ్యేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. దట్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్. టీచింగ్ అ లాంగ్వేజ్ ఐటమ్స్ అట్ టైం. ఏది నాకు వర్డ్ అర్థం కాలేదు, చాలా కష్టంగా ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, సో టీఎల్ఎం అనేది యూస్ చేయగలగాలి. యూస్ చేయడం ద్వారా అర్థం చేసుకోగలగాలి. దట్ ఈస్ అ టీచింగ్ అ లాంగ్వేజ్ ఐటమ్ at a time. Coming to principles of selection of structures: usefulness, simplicity, teachability, productivity. What is the usefulness? టీచరు చెప్పిన దాన్ని వాళ్ళకి చాలా అర్థవంతంగా ఉండాలి, ఉపయోగపడాలి. ఆ వాక్యాన్ని వాళ్ళు ఒక హ్యాబిచువల్గా మార్చుకోగలగాలి, ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలగాలి. దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్నెస్. అండ్ సింప్లిసిటీ మీన్స్ టీచర్ క్రియేట్స్ or gives an examples in visualization process. ఒకవేళ విజువలైజేషన్ ప్రాసెస్లో కనుక, ఇమాజినేటివ్ ప్రాసెస్లో కనుక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే ఆ వాక్యాన్ని, ఆ సెంటెన్స్ని వాడు చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలడు. యూజింగ్ లైక్ ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్స్, టీఎల్ఎం, ఫ్లాష్ కార్డ్స్, ఎక్సెట్రా లైక్ దట్. సో అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి సింప్లిసిటీగా ఆ వర్డ్ అనేది, ఆ సెంటెన్స్ అని చాలా ఈజీగా మైండ్లో స్టోర్ చేసుకోగలరు. దట్ ఈస్ సింప్లిసిటీ. టీచబిలిటీ మీన్స్ టీచర్స్ పిల్లలకి ఏమన్నా అర్థం కానివి వచ్చినప్పుడు సందర్భానుసారంగా ఎక్స్ప్రెషన్స్, గెస్చర్స్, సైన్స్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. అప్పుడే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ప్లస్ ఆ టీచర్కి ఆ ఎబిలిటీ అనేది ఆ సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో రాగలగాలి. దట్స్ ఏ టీచబిలిటీ. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చేయాలి, గెస్టర్స్ చేయాలి, సైన్స్ చేయాలి, సిగ్నల్స్ చేయాలి, సింబాలికల్గా ఒక అథెంటిక్ మెటీరియల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి. దట్స్ అ టీచబిలిటీ. అప్పుడు ఆ స్టూడెంట్కి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కమింగ్ టు ప్రొడక్టివిటీ మీన్స్ ద టీచర్ షుడ్ ఎంగేజ్ స్టూడెంట్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీ. ఉన్న ఆ 1 అవర్లో టీచర్ చెప్పినప్పుడు స్టూడెంట్ని పార్టిసిపేట్ చేయగలిగేలా చేయాలి టీచర్. అప్పుడే ఆ ప్రొడక్టివిటీ పార్టిసిపేషన్కి వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చెప్పినా బాగా గుర్తుపెట్టుకొని ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్గా లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్, ఆ ప్యాటర్న్ డెవలప్మెంట్ అనేది కొనసాగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెరిట్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ అప్రోచ్. స్పీచ్ ఈజ్ ఎంపసైజ్డ్. మాట్లాడడం అనేది ఇక్కడ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తుంది. దిస్ అప్రోచ్ ఈజ్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ అ స్పీచ్ అండ్ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్, కంటిన్యూస్ డ్రిల్ ప్రాక్టీసెస్, ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీసెస్ చేయడం వల్ల హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, కేర్ఫుల్లీ సెలెక్టెడ్ అండ్ గ్రేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇంత వొకాబులరీ ఇంత వర్డ్స్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగడం, ప్రాక్టీస్ చేయించగలగడం. దట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్
and graded structures. It creates an interest and motivation. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి, క్రియేట్స్ ఏ మోటివేషన్. అర్థం కాని పదాన్ని అర్థమయ్యేలా చెప్పగలగాలి అంటే ద బెస్ట్ థింగ్ అండ్ బెస్ట్ ఎయిడ్ వచ్చి టీఎల్ఎం ద్వారా అండ్ ఆడియో విజువల్ ద్వారా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్ గురించి బేస్డ్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా, ఆ గెస్చర్స్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా లాంగ్వేజ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మోటివేషన్ అనేది కలుగుతుంది. ఇంకా ముందుకు పోవాలనే ఆలోచన వస్తుంది స్టూడెంట్కి. లాంగ్వేజ్ టాట్ ఇన్ మెయిన్ సిచ్యువేషన్స్. ఏదైనా ఒక పదం అర్థం కాదు, సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా ఆ పదాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ చెప్పగలగాలి. ఓరల్ వర్డ్స్ ఎంపసైజ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్. రీడింగ్ స్పీక్తో పాటు రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్ కూడా డెవలప్ అవుతాయి అని చెప్పుకున్నారు ఈ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్లో. అండ్ కమింగ్ టు డిమెరిట్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్, ఇట్ టచెస్ ద ఓన్లీ ఫంక్షనల్ గ్రామర్ మాత్రమే. చిన్న సెంటెన్సెస్ ఫామ్ ఎలా అవ్వడం అనే వాటి మీదనే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్ గోస్ టు డిమెరిట్. Not suitable for higher classes because ఇక్కడ habit of formation sentences ప్యాటర్న్, అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ మీద ఉంది కాబట్టి హైయర్ క్లాసెస్కి ఇంకా హై లెవెల్లో ఉంటాయి. ఓవర్ క్రౌడెడ్ క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అంటే ఈ పద్ధతి, ఈ మెథడ్ అనేది అందరికీ రీచ్ అవ్వడం అనేది కష్టం. సో గ్రూప్స్గా ఒక డిబేట్స్ లాంటివి పెట్టి గ్రూపులుగా పెట్టేసేసి తక్కువ స్టూడెంట్, లిమిటెడ్ స్టూడెంట్ ఉన్నటువంటి క్లాస్ రూమ్ మాత్రమే ఈ అప్రోచ్ అనేది సక్సీడ్ అవుతుంది. టెక్స్ట్ బుక్ ప్రిసైజ్ ఇన్ కోడ్స్ కెనాట్ బీ టాట్ త్రూ ఇన్ అప్రోచ్. అంటే ఈ అప్రోచ్లో మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ అనేది ఉపయోగించదు, అక్కడక్కడ మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం. దట్స్ వై ఇది డిమెరిట్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది.